Baada ya familia ya mfanyibiashara Monica Kimani kuelekea mahakamani kutafuta haki miaka 6 iliyopita, leo hii ikawa zamu ya jaji wa mahakama kuu Grace Nzioka kutoa hukumu yake. That the first accused person before this court being Joseph Kuria Irungu alias Jowie shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. And is that sentence is lawfully set aside by a court of competent jurisdiction. Mahakama hiyo ilimpata Joseph Irungu maarufu Jowie na hatia ya mauaji ya Monica Kimani siku chache zilizopita, huku ikimwachilia huru aliyekuwa mtangazaji Jackie Maribe kwa kukosa ushahidi kuwa alihusika na mauaji hayo. Katika hukumu yake, Jaji Nzioka akibainisha wazi kuwa mauaji haya yalikuwa yamepangwa kutoka kitambo na mshukiwa na pia kutekelezwa kwa njia iliyo wazi. Jaji huyo akisema kuwa uchunguzi unaonyesha kuwa mfanyibiashara Monica Kimani hakuhusika kwa njia yeyote kuleta ghasia kwa mshukiwa mkuu. That the perpetrator did not have an opportunity to think about the consequences of his action. It was intentional. It was not a defensive act. It was not out of provocation. It was planned, it was intended, and it was executed. Familia ya Monica kupitia kwa mawakili wao walikuwa wamehoji kuwa hakuna kiwango cha pesa wala fidia kinaweza kutosheleza maisha ya mwanao wala kurejesha amani mioyoni mwao, hivyo wakitaka mahakama kuhakikisha kuwa mwanao anapata haki kwa mujibu wa sheria. They described the murder as being cold-blooded, ghastly, and barbaric. They have invited this court to consider that no amount of monetary compensation can ever bring the deceased back. And they have invited this court to note that the death of the deceased occasioned the family a lot of economic loss, as the business of the family that she was manning in South Sudan collapsed, and that it was the only means of income. Aidha, mahakama imebaini kuwa hata baada ya Jowie Irungu kuachiliwa kwa dhamana alihusika pakubwa katika makosa yaliyohatarisha watu wengine na hata kukataa kufanyiwa ukaguzi katika makao yake jijini Nairobi, hivyo haiwezi kumwachilia. It was the evidence of the guards at Royal Park Estate where he was staying that he would not allow himself to be searched. He would brandish a gun and say, I work at State House, and just drive off. It is the evidence of the brother of the deceased that even during the hearing of this case, at one time, he blocked his car when the case was going on. And of course, you have heard from the hayo, even when he was out on board, he was still involved. I'm not condemning him because there's no charge before me. But the court cannot avoid looking at this. Because at the end of the day, the question is this. Is this a person you want to release back to the society? And these issues become extremely critical for consideration. Fredrick Kombua, Undugu TV.